Aqui que isso que é rapidinho, né? Isso aqui é É o de serviço. É de serviço, né? Quando fica mais pra trás assim, ó. Eu não curto muito esse elevador. Ah, vamos ver. Elevador, igual eu falo, pra mim, quanto mais antigo, melhor. Eu gosto dos antigos. Não, isso aqui você não tem a mesma gráfica de um atual, não. É ter. Dá até pra ouvir o barulhinho do motor passando aqui. Ah, beleza. Eu vou só subir e descer aí rapidinho. Having light up buttons would be good for this class. And here, whoa, still has the original holder. Probably, right now, the old number. I don't tend to find a lot of these right here. I can't view now. There isn't anybody inside here. Same as the other one, just mirrored layout, and then we were in the back wall. $47,799. There's a door arm. And 360 kilograms right up there. Let's see which one is the arches metal, the one you don't see a lot now. Metals. Oh man, up to 5. You can hear it start stop. I love the sound of these ones. Probably a CE125 machine. Very good. Let's see if it's going up by any chance. But anyway, I'll have to send it up to see the indicator. There's the service. Now back to SS and then T. Oh, look at this on SS. It's the original. And then ended up on T, then sent up to 6.2 so we can see the indicator. 420 kilos here. Let's see, 360 here. Aí pronto. Oh. Pulso lá pra cima. Pois é, cara, simplesmente um dos modelos que eu mais gosto. É o ATLAS Classe A, certamente, ó. Pra contrapeso passando aí.